வணக்கம், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். I am Krishnakumar, Department of Mathematics. Now the watching video, real analysis, very important subject in mathematics. The last classes we have seen measure theory and then problems. Now lesson 25, Riemann integral and function of bounded variation. Last class la measure theory, Lebesgue measurable, அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம். Now we are going to solve the problem in Riemann integrable. So last class we have seen Lebesgue integral also we have discussed. Now எதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா Riemann integral and function of bounded variation. Okay, fine. So first I give the definition. You know very well, but I recall. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், நான் இதனால் ரீகால் பண்ணுறேன். What is a Riemann integrable? Let a, b be a closed and bounded interval. இப்போ a, bன்னு சொல்லிட்டு ஒரு closed bounded interval எடுத்துக்கிறோம். Then we take one partition. அந்த இன்டர்வலில் ஒரு பார்ட்டிஷன் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். I take one partition is a finite set of points. That is, this is x0, x1, x2 and so on. This is xn. So initial point x0 வர மாதிரியும் last point xn வர மாதிரியும் நான் எடுத்துக்கிறேன். Such that எப்படி இருக்கிற மாதிரினா, that is increasing order. x0 less than or equal to x1 less than or equal to x2 like this up to b. So here a equal to x0, xn equal to b. So partition is a given partition. So for a partition P of the closed interval a, b. Okay, fine. We define, you know, all these things already we have studied the MSc mathematics level. Just I recall. நான் திரும்ப உங்களுக்கு just recall தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். We define a supremum of the function in this interval. That is capital Mi. Infimum of that function, you can say என்ன சொல்லலாம், small mi. Otherwise you can say like this, that is, you know, very well, among this closed interval take supremum, you get the capital M. Infimum means collect the points, choose find the infimum, that is small m. This inequality must hold. Next, upper sum. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அப்பர் சம் இஸ் தனிப்பட்ட சம்மேஷன் ஆஃப் mi in particular interval. Upper sum, then lower sum LP of small mi, that is uniform of this one into the difference and the interval இருக்கிற difference multiply பண்ணி sum பண்ணால் we get the lower sum. We define this is a upper integral, this is a lower integral, well known. Okay, clear? Please note this. Next, let P2 be a refinement of P1. Suppose P1 என்ற பார்ட்டிஷன் எடுத்துரு, அதில் P2ன்ற இன்னொரு பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறேன். அந்த P2ன்ற பார்ட்டிஷன் ரிஃபைன்மெண்ட் மீன்ஸ் அது ஒரு சப்செட் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம். P1 வந்து சப்செட்டாக இருக்கும் P2க்கு. தட் இஸ் பி அ ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் P1. P1ல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை விட எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் வரும் P2ல. அந்த மாதிரி என்னால் ஒரு பார்ட்டிஷன் எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் எடுத்தோன்னா தட் இஸ் கால் ரிஃபைன்மெண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் P1. அதே மாதிரி P2க்கும் நம்ம ரிஃபைன்மெண்ட் பார்ட்டிஷன் ஒன்று எடுக்கலாம். தட் இஸ் P3. தட் இஸ் லோயர் சம் ஆஃப் P1, F less than or equal to lower sum of partition P2 F and upper sum less than or equal like this. Is a difference. So P1 less than or equal to P2 here. இங்கே upper sumல P2 less than or equal to இங்கே P1. That is we note this. இதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிடணும். Then Riemann criterion for integrability. F is integrable on closed interval. Then immediately this is well known. Upper minus lower which is less than epsilon. We can find epsilon like this. Next ஒரு important theorem. இதை if F is continuous on closed interval, then F is Riemann integrable. F is integrable. If F is monotone function, that is monotonic means increasing or either increasing or decreasing function is called monotonic function. Then F is
integrable. Next, these are important theorems. We are going to use this one. In the theorem use பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். If f is continuous and integral 1 closed interval a comma b, then there exists a number c closed interval a comma b such that, okay, fine. Now the problems. We are going to solve the problems. This is the part B question CSR, the important model questions. இந்த CSRல இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. பார்ட் பியில் டிஃபைன் எஃப் இஸ் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0,1 to க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0,1. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்? ஹவு டு டிஃபைன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் f of x equal to 2 power k minus 1 divided by 2 power k for x belongs to the closed interval 2 power k minus 1 divided by 2 power k minus 1 comma 2 power k minus 1 all divided by 2 power k. This is the closed interval. Moreover, k values 1, 2, 3 and so on in the is a given. Then f is Riemann integrable function such that option A is B, C, D. So இதில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் நம்ம இப்போ சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ given இந்த இது எடுத்துக்கிட்டு we are going to solve very easy one. Okay, first take option 1 எடுத்துக்கலாம். This is one is the correct option. So part B. Okay, let us solve. This is the given in the problem. This is the problem கொடுத்துருக்காங்க. f of x define பண்ணது, then x the closed interval like this. So k greater than or equal to 1. So I take first k equal to 1. So substitute here in this interval 2 power 1 minus 1, that is 2 power 0, 1, 1 minus 1, so 0. Here 2 power 1, that is 2, 2 minus 1, 1, 1 by 2 power 1, that is 1 by 2, am I right? What about here function? In this function k value suppose for 1, 2 power 2 minus 1, 1 divided by 2. So f of x 2 corresponding the closed interval. Next k equal to 2. So substitute here 2 power 2 minus 1, 1, that is 2 minus 1, 1 by 2 power 2 minus 1, that is 2 power 1, that is 1 by 2. Here also we know very well, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டெப்ஸ் தான். ஜஸ்ட் ஐ எம் சப்ஸ்டியூட்டிங் இயர், இந்த இடத்துலையும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், கரஸ்பாண்டிங் அந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே போகலாம். we are getting the functions. ஸோ ஃப்ரம் இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்? தட் இஸ் ஐ டேக் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன். until 0 to 1 f of x dx. லிசன், இப்போது 0 to 1 இல்லைங்களா, தட் இஸ் க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0 to 1. Just now we have seen and the k value பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. Suppose k equal to 1 and this is the closed interval 0 to 1 by 2. The corresponding function 1 by 2. This is the closed interval for k equal to 2. That is 1 by 2 comma 3 by 4. Corresponding function this. So using this, I am going to integrate like this. This closed interval 0 to 1. That is 0 to 1 by 2. Then 1 by 2 to 3 by 4. 3 by 4 to 7 by 8. Then corresponding function. Am I right? 0 to 1 by 2. We are getting f of x value 1 by 2, right? Then this closed interval 3 by 4, 1 by 2 to 3 by 4, is it right? Then 3 by 4 to 7 by 8, the corresponding f of x value 7 divided by 8 dx, plus and so on. So we know very well this in the integration number எப்படி பண்ணுறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். We know integrate this very well. Then now simplify upper limit minus lower limit. Then these steps are well known steps, please note on this. So finally we are getting 1 by 2 square plus 3 by 4 square plus 7 by 8 square and so on. ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸியான இன்டகிரேஷன் தான். ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்லா வெல் நோன் ஸ்டெப்ஸ் தான், இது தெரிஞ்சது தான். ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஷன் ஆஃப் அந்த ஸ்டெப்னோட அப்படியே அந்த கண்டினியூஷன் அந்த கேரி ஓவர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். 1 by 2 square, then 3 by this become like this. We know very well this 2 cube whole square. Then next rewrite these terms like this. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி எழுதி கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. This is the using the summation equal 1 to infinity. We know the nth term, that is 2 power n minus 1 divided by 2 power 2n, because 2, 4, 6, that is multiple of 2. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3. So that's why 2n. What about the numerator? 2 power n minus 1, because the first term 1. When n equal to 1, you can get 1.
when n equal to 2 means 2 square 4, 4 minus 1 3. So likewise 3 4 and so on. So we take this nth term, then we can separate like this. Is it right? In the simplification நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். After that simplify, bring to denominator the 2 power n. You can write like this. Next so combine this, what you are getting 2 power n minus like this, then expand this again this series. Okay, am I right? இப்போ இந்த சீரியஸ் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம். am I right? Please note down this. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வெல் நோன் ஸ்டெப்ஸ், நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டெப்ஸ் தான் இது. ஓகே, அப் டு திஸ் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண பிறகு இது வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. நோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as like this வெல் நோன். இது நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா, இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி எழுதலாம். லைக் திஸ், இதே மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸை எழுதலாம். Now we know this geometric progression. Sum of finite terms என்ன formula, sum of infinite terms, this is the infinite terms, almost is a geometric GP, geometric progression. So you are using this formula, இந்த formula யூஸ் பண்ணி போகிறோம். The ratio is 1/2, that is or less than 1, the ratio. So we are using this one, am I right? So A is the first term, we know very well, 1/2, or is a 1/2, am I right? What about here? A is a 1/4 actually, am I right? Ratio also 1/4, that is also less than 1. So using this only. So இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு சம்மேஷனையும் நம்ம ஈஸியாக சம் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணி சொல்லிடலாம். இஸ் இட் ரைட்? இது நோட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ A by 1 minus r லைக் திஸ். இங்கேயும் A by 1 minus r. ரேஷியோ அங்கே 1/2, இந்த இதில் வந்து 1/2 square. So after simplification we know very well. So finally we are getting 2/3. So 0 to 1 அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டோம். We take like this 0 to 1 f of x dx. Finally we are getting 2/3. So first option is correct. So let us go to the option பார்க்கலாம். The first one is a correct option. So remaining so wrong. Not less than, not equal to 1, and also not less than 2/3, less than 1. So option A is correct. So next problem, very easiest problem, dead easy problem. அது பட் பார்க்குறப்போ ஜஸ்ட் கொஷின் வேறு பார்க்குறப்போ ஜஸ்ட் இது என்ன இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி இருக்கே நம்ம பார்க்கலாம். பட் சால்வ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியான ஆர்டினரி இன்டகிரேஷன், தட்ஸ் ஆல். ஈஸி கான்செப்ட். ஃபார் lambda greater than 0, that is positive, then capital F of x defined like this, 1 minus e power minus lambda x for x small x positive. Then for t small t positive, interval 0 to infinity e power minus tx, then d of f of x, am I right? Equals, this integral value equals, the 4 options are given. So we have to find, this is also CSIR question, part B question. Okay, now we are going to solve this problem very easiest way. Fine. So this is a given function f of x equal to 1 minus e power minus lambda x, then 0 to infinity e power minus dx, then d into f of x. So this is a question mark. Equal. This is நம்ம find out பண்ணோம். First I take given f of x, differentiate. Now differentiate பண்ணலாம். First we are going to differentiate. Am I right? Now differentiate. That is f of x is 1 minus e power minus lambda x. Now differentiate this, this becomes 0, then this is a plus e power minus lambda x into lambda, then dx. Is it right? So integral 0 to infinity e power minus dx. Now instead of this, இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, that is e power minus lambda x, then lambda dx. Lambda is the independent of the integral. So integral வெளியே எடுத்துடலாம், 0 to infinity. Now combine these two. This is e power minus dx, this is e power minus lambda x. So combine these two. So e power minus x is the common. So t plus lambda x common வெளியே எடுத்துடும். Then with respect to x. Now easy, everyone we know this integral.
Now integrate this one, we are getting e power minus lambda plus t plus x divided by minus lambda plus t, lower limit 0, upper limit infinity. Now applying the first upper limit, instead of x e power minus infinity 0, we know very well, minus what about the lower limit, instead of x 0. So that is e power 0 1 divided by minus of lambda plus t. Is it right? Now finally we are getting the minus into minus plus. So in numerator lambda into 1 lambda divided by lambda plus t. Is it right? Sum over. So very easy to get the 3 mark. ரொம்ப ஈஸியாக 3 mark வாங்கிடலாம். So go to the option. First option, lambda by lambda plus t. So finally we are getting this one. Am I right? Okay. So thank you for watching full video. Thanks for your support, viewers and also subscribers. Nandri.